Saludos amigos, los invitamos a escuchar la mesa redonda de Round Table, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales. Por USA la Radio. Señores oyentes de USA la una invitada especial. Hello. Hello. Who's that, Martin? Martin, I think Martin Pratt is on the phone. Anyway, Margarita Martinez, Hispanic Legal Services and Community Clinics Coordinator, Senior Law Center. That's the title, right, Margarita? Buenos días. Sí, ese es. Muy bien, Fernando. Okay. Entonces, no, I didn't fumble the title. Muy bien. I thought I heard Martin trying to call. Martin Pratt, he calls me sometimes. He's a social media specialist, and a lot of days he brings updates on what the mayor says about COVID and all that stuff. So, pero Margarita está aquí para hablarnos de las actividades de su entidad, Senior Law Center. Primero que todo, Margarita, unos datos biográficos, una bella dama colombiana. Un placer verte conocido. Hace rato que tú y yo nos conocemos, ¿no? Sí, hace muchos años. Y pues ahora casi estás de presidenta de todo, ¿no? Pues cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo llegaste y cómo te ha ido con este COVID, todo lo demás que ha pasado. Cuéntanos. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por invitarme. Yo vine a Estados Unidos y vine directamente a Filadelfia en el año 2013, después de haber estudiado en Barcelona. Allí hice una maestría en Derecho Empresarial. Yo soy originalmente de Colombia, de Bogotá, y allí hice mi carrera en Derecho. Entonces, después de haber venido a Barcelona, tenía simplemente la idea de estar aquí 6 meses. Pero bueno, la ciudad del amor me enamoró, me conquistó la gente, más que todo. Tanto la ciudad en una forma física, sino la gente que llegué a conocer aquí, tanto americanos como latinos. Y bueno, decidí quedarme aquí en contra de todo, empezar de nuevo, porque pues como abogada es muy difícil ejercer derecho en cualquier otro lugar del mundo. Y bueno, me quedé acá, empecé a aprender a hablar inglés, porque mi inglés era pues muy incipiente. Y después en el año 2000, bueno, ya obtuve mis documentos legales, que pues fueron muy importantes para mí. Y así pude empezar a presentar mi resumen, mi hoja de vida que le llamamos en Colombia. Y bueno, mi hoja de vida paró en Senior Law Center. Esto fue en el 2004. Perdón, yo te dije 2013. Yo llegué aquí en el 2003. Y en el 2004 mi hoja de vida paró en manos de quien es hoy la directora, pues ella ha sido la directora de Senior Law Center. Y desde allí, en diciembre del 2004, me contrataron, así es de que llevo ya casi 16 años trabajando en esta organización. No sé si quieres que te hable de la organización, lo que es. Oh, sí, por supuesto, hablamos de eso, pero primero que todo, pues hablar más sobre tu tarea en lo que has hecho aquí. Porque cuando dijiste 2013, dije yo, no puede ser, yo No. te conozco desde allá, desde mucho antes. Y no has cambiado, estás cada día igual de guapa. Mira, pues, nos puedes contar más sobre esto, pero tú dices que es difícil practicar como abogada porque, pues claro, no aceptan todos los documentos que uno trae de otro país y hay que pasar 1,000,000 de pruebas, tests, ¿no? Pero mira dónde estás tú ahora.
Ah, eso te quería preguntar sobre todo, porque uno empieza una carrera pensando en ciertas cosas y termina en otras cosas que uno no planeaba, pero si es, como dice, hay un dicho que si te gusta lo que haces, eso no es trabajo, ¿no? Y Eso es muy cierto, Fernando. terminaste haciendo otra cosa que te ha traído mucha satisfacción, ¿no? Entonces, ahora pues háblanos de tu tarea ahí en Senior Law Center. Y sí, tienes mucha razón. Bueno, el derecho es lo más difícil de ejercer en cualquier otro país del mundo porque pues cada país tiene sus propias leyes, diferente estilo jurídico y pues en Estados Unidos es mucho más complicado. Yo tendría que volver a estudiar derecho los 3 años para poder presentar lo que es el examen para licenciarme como abogada aquí en el estado de Pensilvania. Cada estado tiene reglamentaciones diferentes y Pensilvania es un poco más, diría que es mucho más exigente. Así que yo no podría presentar en este momento los exámenes, el bar, para poder obtener la licencia como abogada. Eso cabe aclararlo, pero en la oficina me permiten trabajar bajo la supervisión de una abogada licenciada. Te cuento, bueno, en Senior Law Center hacemos muchas cosas. Lo más lindo de todo es que todo lo que hacemos es con amor. La organización ha crecido en una forma exponencial. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Pasamos de ser 12 empleados con personal administrativo. Éramos solamente 8 personas en el personal legal y ahora somos más de 40 personas. Incluso durante la pandemia se han contratado más de 7 abogados y también personal, digamos, administrativo, recursos humanos y también paralegales y asistentes legales. Entonces, seguimos creciendo. La organización es una organización sin ánimo de lucro, es decir, que nosotros no cobramos por nuestros servicios. Nuestros servicios están disponibles para todo adulto mayor de 60 años que viva en Pensilvania. Nosotros tenemos el servicio de la línea de ayuda de Pensilvania. Es uno de los modelos y diría que es uno de los servicios, es único en la nación, en Estados Unidos. Es único, es uno de los pocos servicios que se enfocan a prestar servicios legales para adultos mayores. Así es de que cualquier adulto mayor, independientemente del ingreso mensual o el estrato social que tenga, puede llamarnos para pedir asesoría legal, referidos, información sobre sus derechos o cualquier pregunta legal que ellos tengan. También contamos con un grupo de abogados voluntarios que nos ayudan a cubrir la demanda, porque pues la demanda es bastante grande en cuanto a... Yo veo aquí, perdona que te interrumpa, ahora que estás mencionando tú la demanda, al mismo tiempo, aquí hice una nota que, sobre tú me mandaste que leyera un release, press release. Dice, largest provider of legal services to seniors in Pennsylvania. Sí, así es. ¿Y ustedes cubren todo el estado? Todo el estado. Qué bien. Todos los condados. Ajá. Lo que sí es que para representación directa, es decir, para tomar un caso, nosotros ya tenemos, como te decía, creció la organización tanto que solamente teníamos oficina en Filadelfia y solamente teníamos una oficina. Entonces, hace 6 años nos desplazamos, nos mudamos a otra oficina mucho más grande y esa oficina tan grande quedó pequeña. Entonces, tuvieron que rentar otra oficina en el mismo edificio
y a su vez se abrieron 4 oficinas más en el condado de Montgomery, Bucks County, Delaware y en Chester. O sea que tenemos en realidad 6 oficinas. Qué bien. Y eso hace que podamos cubrir y manejar casos directamente en esos condados. Y en Filadelfia ya es si cualifican para nuestros servicios. De todas formas, la línea de ayuda está disponible para todos los adultos mayores. Y sí, somos el proveedor más grande de servicios legales en Pensilvania y somos modelo a nivel nacional. Qué bien. Pero ustedes también son una non-profit, Sí, fundada en el 78. ¿Cómo se mantienen entonces si son non-profit? ¿De dónde salen los fondos? Vienen fondos federales, fondos locales o estatales, incluso hasta de la misma, no recibimos realmente muchos fondos de la ciudad como tal, pero sí fondos de instituciones, de departamentos de la ciudad para cumplir con diferentes proyectos que tenemos en la oficina. También hay fundaciones, también hay contribuciones personales y algunas veces, pero pues esto es muy reducido, los adultos, los clientes están tan agradecidos que también ellos dan donaciones a nuestros servicios, pero pues esto es en menor cantidad. Lo que hacemos es, hay un grupo de personas que se encargan de presentar esos proyectos y pues competimos con otras organizaciones sin ánimo de lucro y hemos obtenido pues bastantes fondos de diferentes organizaciones. Tenemos un fondo muy grande de una institución, bueno, es una organización, un departamento estatal y ellos nos han dado muchos fondos para cubrir servicios a víctimas de violencia doméstica, explotación financiera y abuso en contra del adulto mayor. Ellos realmente nos han apoyado cada vez que se acaba una de las subvenciones que pues, como sabrás, muchas son de 3 años, otras de 1 año. Ellos continúan dando ese apoyo financiero y eso ha permitido pues que se puedan contratar y expandir los servicios, especialmente a las víctimas de violencia doméstica. Y todos los servicios son gratis, ¿no? Sí, totalmente gratis. Y ustedes tienen, además del equipo principal, que es donde está tu oficina y las otras oficinas aliadas, hay abogados que dan sus servicios pro bono, ¿no? Así es, sí. Entonces eso ayuda pues con el presupuesto de un non-profit como el Senior Law. Pues qué bien. Oye, me interesa cuando entrevisto a una persona como tú, entregada a la comunidad, dedicada a servir, en cierto modo, pues para mucha gente, muchos profesionales es un sacrificio de trabajar con un non-profit en donde pues no hay grandes incentivos, no hay bonuses que paguen cada año como con la gente que trabaja en negocios. Así que me interesa la historia personal de los casos, cuando estás envuelta en ayudar a los seniors. ¿Qué tipo de compensación recibe uno trabajando así en una entidad como esta, ayudando a la gente sin buscar nada más que el paycheck, ¿no? El dinero? Mira, Fernando, yo durante esta pandemia me he dado cuenta que yo no podría estar trabajando en una organización o en un lugar mejor que Senior Law Center. Ellos nos han dado bonificaciones y muchas. Nos cuidan demasiado
constantemente nos dicen que tomamos días libres, nos mandan regalos. Qué bien. Han sido pocas las bonificaciones económicas. Ujú. Hasta en este año recibí un aumento de salario y incluso empecé a trabajar más tiempo. Antes trabajaba 4 días a la semana y ahora estoy trabajando 5 días. Y en realidad yo tuve la oportunidad de trabajar en el mundo empresarial, con corporaciones. Y yo digo que eso no es tan gratificante ni el 1% como trabajar con personas, para personas, con personas como las que trabajo, con abogados que son personas muy inteligentes, intelectualmente muy preparadas y muy capaces, que podrían estar trabajando en bufetes de abogados donde ganarían muchísimo dinero. Sí. Pero ellos prefieren trabajar en una organización como Senior Law Center porque ellos aman más el servir a los demás, el ayudar a los demás. Claro, qué bien. Y más al adulto mayor que es tan vulnerable y tan necesitado. Yo digo que eso compensa el salario que tal vez recibiría en una corporación o en un buffet de abogados. Y que te digo, prefiero estar acá. Y no creas, Fernando, ellos pagan bien, pagan Sí. bien, dan muchos beneficios, cubren, cubren demasiados beneficios. Ellos siempre nos están diciendo, ¿qué más podemos hacer por ustedes? Denos ideas. ¿Qué no cubrimos? Es absolutamente Qué cubierto, bien. hasta seguro de vida, Sí. 401k, es Mejor dicho. trabajando en un mejor lugar que Muy Senior Law bien. Center. Bueno, en la misma vena, ah, y como estamos hablando de la recompensa que uno recibe trabajando en una entidad como esta, yo estuve muchos años en la enseñanza que en ciertos aspectos es parecido, la entrega que uno hace sin buscar dinero, simplemente por la satisfacción de enseñar, ¿no? A mí me decían, ¿por qué no va a vender computadoras o carros que uno gana más dinero haciendo eso? Le dije, bueno, porque la computadora no vuelve unos 15 años más tarde a decirme muchas gracias, ¿no? Así que hay parte de esto es la recompensa de la satisfacción personal de haber trabajado con individuos. Entonces, en la misma vena, cuéntame una historia sin nombres, por supuesto, de algo que te haya traído satisfacción ayudar, que hubo una buena resolución final, que debes tener un montón de casos de esos, ¿no? Sí, muchísimos. Am, Te puedo contar uno, es que sí, son demasiados casos desde el principio. Nosotros tenemos un proyecto especial de vivienda. A través de ese proyecto nosotros ayudamos a los adultos a convertirse en dueños de la propiedad. Muchas casas en Filadelfia tienen títulos enredados, esa es la traducción pues, que se da en español, tangle title. Y es muy bonito, por ejemplo, te puedo compartir un caso que no se ha cerrado todavía. Pudimos contar con la ayuda de un abogado pro bono porque es demasiado complejo. Es un caso muy complejo donde una señora latina entró en un contrato con derecho, un contrato de renta con derecho a compra. Ella terminó de pagar y la dueña de la casa no quiere transferirle la escritura. Se ha aprovechado mucho de esa situación, le cobraba intereses como si fuera un banco, le cobraba penalidades por no pagar. Un día después ya le estaba cobrando 30, $50. Estamos hablando de una persona, un adulto mayor cuyo ingreso es menos de $1,000 mensuales, que vive con una familia extensa, nieta e hijos de la nieta.
Y ha sido muy complicado. Tuvimos que demandar a la dueña para forzarla a que transfiriera la escritura y aún así no lo quería hacer. Entonces vino COVID y eso aplazó todo, las cortes, las audiencias, todo. Ya mi pobre cliente estaba a punto estaba muy frustrada, hablando también de la dueña de la casa, que ya no es dueña, pero cuando lo era despótica, era una persona muy difícil de tratar, incluso para nosotros y para el abogado. El abogado acumuló muchísimas horas de trabajo, de paciencia, porque sí tuvimos que tener mucha paciencia con esa señora y bueno, recientemente logramos que voluntariamente la dueña de la casa escriturara como debía haberlo hecho hace 1 año y medio, sin seguirle cobrando renta a nuestra clienta. Entonces, digamos que buscamos ayuda para los gastos de transferencia de la escritura, porque tú sabes que en Filadelfia toca pagar un transfer tax. Siempre. En Pensilvania también toca pagar gastos de cierre, del title insurance. Eso es unos gastos impresionantes, pero gracias a un fondo que tiene la ciudad que está administrado por VIP, logramos conseguir esos fondos para que nuestra cliente no tuviera que pagar los costos del cierre y eso no impidiera que se pudiera hacer la transferencia del bien. Entonces ya hoy día finalmente, y esto pues te resumo porque realmente esto fue muy complejo, Sí, ya me imagino. retirar la demanda en la corte y ya nuestra cliente, por lo menos ya los documentos están firmados, solamente falta presentar la escritura para registro y esto sabemos que va a tener muchos beneficios para nuestra cliente porque ella ya va a acceder a servicios para reparaciones de la casa, que la ciudad de Filadelfia tiene programas gratuitos. Uh-huh. También va a tener acceso a programas de asistencia para reducir los impuestos de la propiedad. Y bueno, eso va a traer muchos beneficios. Ella ya va a poder dejar su testamento, dejar el bien que es de ella, ya a su propiedad, a sus futuras generaciones, incluso a sus familiares que viven con ella. Y no va a tener que estar seguir pagando una propiedad que ya es de ella. Uh-huh. Entonces, Muy bien. ese es uno de los casos, pero hay muchísimos casos. Me imagino. Pero ahora mencionaste tú lo del COVID y pues la ciudad, creo, y el estado también están prestando protección a la gente que renta apartamentos o casas para que no los echen a la calle, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama esto? ¿Desahucio o algo así? desalojos. Desalojo. Moratorios. Uh-huh. Nosotros también tenemos un programa, aparte del de vivienda como tal, donde manejamos procesos hipotecarios, donde la persona está enfrentando la pérdida de casa, también casos donde el título está enredado, personas que, por ejemplo, han sido defraudadas por contratistas. Y bueno, en ese programa hacemos muchísimas cosas, manejamos los procesos de herencia. También tenemos otro programa que está dirigido por otro abogado. Él habla español. Este es el programa de protegiendo los derechos del inquilino. La corte, en días normales, y incluso ahora lo estamos haciendo, tenemos abogados que están allí para representar a aquellos adultos mayores que vienen siendo demandados y enfrentando un desalojo. Allí hay un abogado en la corte que los representa. O sea,
Si una persona está allí mayor de 60 años sin representación de un abogado, el abogado está allí para ofrecer sus servicios. Muy bien. En el programa también de vivienda tenemos abogados en la corte, en lo que se llama el Diversion Court, que era los jueves. Teníamos abogados que trabajaban conjuntamente con consejeros de vivienda y que cubrían toda la jornada de la corte, que era solamente los jueves. Y otro programa que te puedo decir es... Okay, Margarita. Our friend Martin Pratt has joined us, and he has no idea what you're saying. He says, I wish I knew what she's saying. So I know he's monolingual, but you are bilingual, so we can continue if you want to continue the information in English. He's online right now. Martin, hello, Martin. Sí, hola. Hola. Margarita Martinez. Nice to meet you. She works with Senior Law Center, and Martin Pratt is an expert in social media. What else do you do, Martin? I'm a journalist, so I do what you do, talk about people. About people. And interview people. I also said to Fernando that it sounds very important. So that was the first thing I said. It sounds very important, yes. So her 401k, that's important. Well, I was just talking about the benefits the Senior Law Center offers to their staff. And I was just talking also about how happy and grateful I am to work with an organization as Senior Law Center. They really empower us, they support us. I'm not working for a law firm where I could make tons of money, but it's a nonprofit, but I think what I make is more than plenty, and what really pays off, it's the rewarding experience that you have to help seniors who are most of the time so grateful, whose voices are unheard. And so it's just terrific. After 16 years, it's going to be 16 years in December since I started working at Senior Law Center, and it has been a pleasure. It's just like, I'm not going to go anywhere. I'm going to stay here. I'm going to stick around. And through these difficult times for me, they had been terrific. They sent us every morning, sent us a morning email encouraging us, supporting us. It's just, I couldn't ask for more. So Margarita, before we forget, anybody who wants to contact you for services, how can they access information about your entity? Okay, so Senior Law Center has the helpline, the PA helpline. And the number for the helpline is, we had two numbers. It is a toll-free number, and I don't know, right now I don't know the number by heart. It's 1-877-PA SR Law, but I don't know the numbers. Right. And but we had the 215-988-1242. The intake line is open right now during COVID. We had expanded our services, so it's open from 9 a.m. to 5 p.m. Mondays through Thursdays. And if they are Spanish speakers or they speak any other language, they can call also the helpline, and the message, if they choose number 1, they will go into my voicemail, so they are going to hear the message in Spanish, and they can leave the message. Also, we have other staff
who speak Mandarin. We used to have just a Russian speaker. Yeah, we have excellent staff members who speak Spanish. Either we had other two attorneys, one who also speaks Spanish, and she's handling all the domestic violence and elder abuse cases. And she was mainly hired so she can represent those Spanish speakers in court. But we also have Margarita, landlord and tenant yeah. director who is an attorney, and he also speaks Spanish. So either way, we will serve those who are limited English proficient through the language line. So we offer that service to those who don't speak English. Yeah, if you missed any of that information, just everybody can find out information, Senior Law Center, and they can access it and get all the phone numbers and whatnot, contacts. Anyway, Margarita, it's impressive what are you doing, and congratulations on your work and all the promotions you have received. Margarita for president, that's what I would say right now. And we're going to take a very short break, and then we'll switch gears for the next segment. And Margarita, of course, you're welcome to stay with us. We get very political here. I don't know if you hanging out with us. So anyway, estamos hablando aquí en USA la Media, la mesa redonda del Round Table desde el corazón de la ciudad del amor fraternal. Les habla Fernando Mendez, Christian Lacey controlando el tablero, and our special guest, Margarita Martinez from Senior Law Center, and Martin Pratt has just joined us. Regresamos en un momento. Because of you, I felt There's a lot of not fear in alone coming this back to world. school. And you I let wasn't me sure know if I that- could do it. I'm a 40-year-old man that walked in there to get his high school diploma. It was very hard for me, but the teachers, the counselors, they help you. One of the teachers was Miss Araceli. Miss Araceli, she gave me direction. Every single time I had a question, she'll put down whatever she's doing and she'll come over and she'll sit there with you until you get it. Thank you, Ms. Araceli. I know you make a difference in people's lives because of the person and teacher you are. I wanted to be here because I wanted to thank you for helping me get a beautiful gift. 50% of getting your high school diploma is walking through those doors. The other 50% is doing the work. Getting your high school diploma, it is a life-changing experience. It really is. Find free adult education classes near you at finishyourdiploma.org. Señores oyentes de USA la Media, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Round Table desde el corazón de la ciudad del amor fraternal. From the city of brotherly love, les habla Fernando Mendez, Christian Lacey controlando el tablero, special guest Margarita Martinez from Senior Law Center, and Martin Pratt has just joined us with updates on who knows what. Martin always has crazy information. So, yeah, you say. Go ahead. I'm really interested in more information on the senior law or some questions I have. Okay. Rita, because one of the first things that when I came to Philadelphia, I wanted to was create a magazine for senior citizens, primarily for African American senior citizens. But in doing that, I really saw the need, and I met you, need for Black and Brown. There is a newspaper the city does put out, but it's not readily available everywhere. And so, and actually, if you go to their website, it says it's now a PDF. And what senior can go download Adobe and find a PDF reader and then have a PDF. Oh, so, one of the things I want to ask Marguerite, is the law center
finding that you have a lot of cases where someone has stolen or tried to steal the house that the senior person is living in? Yes. And we do handle those cases under our victim services project. has it increased in the last 2-3 years? You know, the amount of cases that's happened, or has that just kind of been steady? The Department of Records and the City of Philadelphia had put a coalition, and thanks to that coalition and the notices that they send to the property owner's address or email address, they let them know once a deed is being recorded or submitted for recording. So they had time to let the Department of Records know that that deed is fraudulently being recorded. Got it. Fortunately, you know, nothing, like not everything can be prevented, but we do a lot of outreach in the community. Got it. But you know, there's always there people, you know, people who go around, see that a property is vacant, abandoned, and they get their ways around. They learn that the property is owned by that person, and they pretend to open the state and transfer the property. So that's when it gets more difficult and more time. Right. But yes, we had handled those cases and we have been very successful on that part. Does it seem, I don't know if you're intimately involved with it, but I'm curious, the Spanish sections of Alert from Philadelphia. Document Writer Pro. The document Senior Law Center page. Sorry. Fernando, mute yourself. No. No. But Fernando, where do we eat that time? I think it was a Colombian restaurant you took me to. It was way up north. Tierra Colombiana? Yeah, we had a big, huge plates. It was huge. Yes, yes. Large. Yes. Yeah. What's that area? Is that North Philly or is that North Philly? Yes. That's North Philly, yeah. In that area, does it seem to be a lot of real estate speculators? Does it seem to be increasing there, or is it just kind of in Kensington and those areas? I'm curious because I know in the Black section of Philadelphia, we have a lot of speculative investors who may be unscrupulous. But I'm wondering, is Spanish Philly, are you experiencing the same thing in the Spanish areas? Yeah, especially around the Norris Square area. Yeah. The big thing is that different organizations, nonprofits, housing counseling, Councilwoman Maria Quiñones we had been working together in educating not just seniors, but the Latino community. And Gotcha. even senior centers have been very instrumental to educate seniors to prevent these type of things happening to them. Now that you mentioned Councilwoman Maria Quiñones, today is her birthday. Happy birthday, Maria. And gotta go online and send her a birthday. Coincidentally, I have a press release from her about something that happened yesterday. She joined a group of the 7th District organizations, along with PHA, to announce a partnership to transfer 240 PHA-owned properties to community organizations for affordable housing development. So I hope that happens. Yeah, it would be nice. Hopefully, you know, I think the land trust concept, Philadelphia does not get the props it should get as a city for being as progressive as it is. Mm-hmm. You know, we get props for the Eagles. We get props for beating up a robot. We get props for our mayor saying Trump should put his big boy pants on. But I don't think Philadelphia gets props for progressiveness. And this is the first city. I remember a long time ago in New York, they tried something like this. They had a concept of getting, it was only community gardens. The empty lot
would be given to the block association, but never housing ever in New York. So Philadelphia is, I think, can lead the maybe Philly and Oakland lead the United States in showing how land trusts can be developed for people who are experiencing homelessness. Yeah. That's huge. Her press release in part says, our plan focuses on the 7th District neighborhoods like South Kensington, where unprecedented market pressures demand that we act with intention to prevent displacement. So that's it's right up your alley too, Margarita. That's the kind of stuff that you probably get involved in, right? Yeah, and we, as I said, we are part of different committees where we do systemic advocacy locally, regionally, and nationally. And in normal times, I go to senior centers that are located in the area. So we learn about this. I am part of committees, the professional there is a Latino Golden Age committee. I am part of that committee that is formed by professionals who work in the Latino community. And yeah, the idea is just to work where the need is. And that's what we do. Is we try to expand our services, not just in the office, but through the community legal clinics. We have 8 community legal clinics, and I coordinate, again, in normal times. I go to the community, meet with seniors. We do outreach in one-on-one meetings with seniors who want to discuss their legal matters. Speaking of normal times, I want to ask each one of you, now that they're talking about a vaccine and possibly 2, Pfizer and Moderna both are competing right now to bring quickly into the market a vaccine. So, uh, what do you think? How long before we, the normal people, get it? Go back to normal times? Because this really sucks. I'm sorry, this is a horrible time for all of us to be cooped up. So, how long before? Margarita, by the way, do you get out at all? Yeah, I do. Yeah, where do you go? The office? In the beginning of the lockdown, yeah. First time I left my house, well, I went to the corner to the ATM machine just once before May 15. That's it. Yeah, I was so glad that I have my backyard, so I would go out. That was my going out to the backyard. How about you, Martin? Well, I go out because I ran into Fernando late at night on South Street. We live near each other. And so I saw this old guy walking down the street. Well, he wasn't just old, he had this big beard on. So I was like, that looks like Fernando, but it also looks like Santa Claus. I was trying to understand. I was confused. And I said, let me just, F it. Let me just say, Fernando. He turned around. Like, I was like, he was the Hunchback of Notre Dame, and like somebody recognized him, Very funny. But don't give up your day job, Martin. But question for Margarita. Is your email address margarita@seniorlawcenter.org or? It's mmartinez@seniorlawcenter.org. Okay, because I want to send you something, and I'm sending it to Fernando too. Not that, Fernando, you need to go to this, but I'm just sending it because I want you to be informed. There is a exercise class. Oh, so I didn't say the magazine. We didn't do it because of I was going to senior centers also, eating lunch with them and talking to them before COVID. And I have 2 writers there. One's in their 70s, one is in their 80s. So I was intentional about creating content for senior citizen centers, senior citizens. Easy for you to say. Exactly. But Margarita, there is an exercise class that is attended by almost 100 seniors online every Wednesday. Really?
So I want you to, I think it'd be a good idea for you to talk to Temple to maybe you can do some type of workshop, virtual workshop with them. Maybe, I don't know, Yes. But I'm going to forward you the information for the person. And then also, what is the name? Penn Memory Center I'm also going to connect you to them because I think there are some things, I know that, maybe more of your population is not online or maybe they're not doing Zoom, but there are a few pockets of seniors online that meet once a month or meet a week. This is a weekly exercise class. So I think it would be good for them to have the information about Senior Law Center, just so they know, if nothing else, maybe you could 5 minutes before the class or something like that. I don't know. What That is would be fantastic. Yeah, Penn We're Memory always looking. Center. I'm sorry. Go ahead. No, go ahead, Margarita. They're always looking for opportunities to educate seniors, community outreach. That's definitely something that we will be happy to, either me or one of the attorneys in the office. That's relevant information. Thank you for that, Martin. What is this about the memory thing with Penn? Sure. What is? So senior, who's a senior? Penn Memory Center. I had before COVID, I had a relationship with them because we wanted to interview people who were experiencing Alzheimer's loss, and they have a very active, very executive director. He's a scientist. He's been on television a lot, and he's very intentional about treating Alzheimer's or memory loss with exercise, activity, and also making sure that the caregiver is well supported. So I want to connect you to the woman I know over there and see if there's some kind of synergy. If nothing else, you can write in their newsletter. They do a newsletter once a week to a lot of seniors. So maybe you can, take an article and put it in there or something like that. There's got to be a synergy here. Like we're both in Philadelphia, and you both are, affecting the same population. So yeah, I'm sure there is. Thank you so much, because we used to work with them very closely. I mentioned I am part of the Latino Golden Age Committee. Yes. And we are professionals who work with the Latino community. And one of the committee members used to work at the Memory Center. Yeah. And we actually did a lot of personal planning clinics with them. So seniors who were diagnosed with Alzheimer's could get their powers of attorney, wills, and living wills prepared by our office. So it's a terrific service, but yes, I would like to reconnect with them because the committee member, she retired. Right. Yeah. So she was the connection at the Penn Memory Center. So that's a fantastic idea. Thank you so much. I'm writing everything down. That's great, Martin. See, you're good for something. Yeah, that's right. Eventually, you will come up with something important. See. Anyway, see. So Margarita doesn't watch TV, so she doesn't know anything about the sweaty press conference by Rudy Giuliani. I heard. I haven't seen it. Okay. Everybody thinks it's funny. Like a lot of Republicans are laughing. We have Democrats. We have a few seconds of that conference, and Christian Lacey found the link. So let me see if Christian, do we have it? Okay, let's hear it. The company counting our vote, with control over our vote, is owned by two Venezuelans who were allies of Chavez, are present allies of Maduro, with a company whose chairman is a close associate and business partner of George Soros, the biggest donor to the Democrat Party, the biggest donor to Antifa, and the biggest donor to Black Lives Matter. My goodness, what do we have to do to get you to give our people the truth? Now, he reminds me of Alex Jones just in 20 years.
That's You know, ridiculous. it's and in one way, I definitely think there's a humor here, right? But I think I'm going to be consulting you on probably the weekend, because I am doing about maybe 4 or 5 videos. I am really upset, actually. Not so much at that, but just what happened last week. Sunday, John King on CNN. He plays a clip of what Trump and Giuliani is saying, and he actually calls Trump a liar. Like, this is the first time I've heard a national news outlet. And I was in my bathroom, and my wife's in the bedroom, and I hear the TV, and I said, "Wait, stop that!" And I started ranting, and she's like, "You need to put this on video," because, like, I'm really upset that we have people, and this is before what happened in Michigan. I'm not sure, Margarita, if you're familiar with what happened in Michigan, but two Republican. Okay, so you know, so the thing that stopped these two people, these two Republicans, from that made them change their vote back, is that a black man, seniors, a black older man, an older woman who's older than him, testified, and then a Jewish Air Force pilot testified, who was an independent, just a poll observer. So the black male and the black female, they were community members of Detroit. This other person who testified, he is a veteran, and he flew planes in Iraq wars. And he's like, "Look, I'm not going to tell anybody what I am, Republican or Democrat. I'm just an independent poll observer, but I didn't fight for or almost die for this country for this crap, this stuff." And it's funny, right? Calling the president a liar is important, but this Giuliani stuff and what the president is doing really is pushing people who are already maybe on the edge, experiencing some mental instability, to that place where they really believe that there's a possibility for votes to be stolen. And my concern is that the media, and I don't say we, because me and Fernando have not been complicit at all, but the mainstream media, including I may not have many friends after I put this video out, but I'm going to call out white media has really been complicit and not putting headlines up that say Biden has 79 or maybe close to 80 million votes. He won by 6 million. Period. So right, and that's actually where the poll said he would be at, with the minus 2 or 3 points. In other words, the polls had him at 8 points. So there's not a big. This is not like he won by an extra 20 million or actually some ridiculous amount. But Trump, I'm gonna say Bush, Trump lost again areas where he won in 2016 in Republican areas. Like, Republicans didn't vote for him. Right. So the conversation I've been waiting for, I've been watching CNN, watching CNBC, watching all these stations, and no one has said till this point that I know of that to Republicans, these are the areas that he lost in. These are Republican strongholds, and he lost. And then going into those strongholds, like, they sent a bunch of reporters to us. They sent them to black men, they sent them to black women, they sent them to Latino women and Latinas and Latinx people, and I saw 2 older Latino men, and but I haven't seen some old white woman somewhere saying, "Yes, I was going to vote for Trump, but this time I decided not to." I've seen them talk about it, but not the way they did to our communities after this was over. So it appears like the blacks and the Spanish were trying to vote for Trump, right? And they increased. That's what they keep saying. We increased voting for Trump, but they're not saying the white people who decreased their vote, and they're not saying white women actually increased by 2% voting for Trump. So this is not a big deal, but the media is playing that role, to me, of being complicit and not telling the truth, and also not tampering down this rhetoric. Yeah. Anyway, Martin, guess what? As usual, we ran out of time. I know. Because that always happens here. The clock sort of speeds up, especially when you come on. So, muchas gracias por su sintonía en el día de hoy. Se despide de ustedes Fernando Méndez.
en compañía de Margarita Martinez y Martin Pratt, aquí en Usa la Media, The Round Table. Christian Lacey controlando el tablero. Los esperamos hasta la próxima. Muchas gracias, Margarita y Martin. Nice to meet you, Margarita. I'll see you in Likewise. email. Adiós. Okay. Thank you. Bye, Margarita. Thank you.